Good evening, namaste, hi everyone, how are you all? Good evening, sir. Good evening, sir. Jivana, On top of the world, sir. happy birthday, Pranav. Thank you, sir. Yes. So, let us resume our discussion on the revision of accounts. Is it audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, in the last class, we discussed the financial statements, etc. Cash flow statement last class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, today I think we are left with the amalgamation and internal reconstruction. Reconstruction. Big chapter. So AS 14 deals with amalgamations. We should use the word amalgamations. So the corporate restructuring. Corporate, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರಜ್ಞ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುವಾಗಲೇ ಸೊ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ತಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಿಂತೀರಾ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀರಾ ನೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ and the transfer takes place to another company, that's called amalgamation. Amalgamation means amalgamation within the meaning of Companies Act or any other law applicable to companies. This amalgamation does not include partnership. So amalgamation includes amalgamation, absorption and external reconstruction. Two or more companies closing, butching and starting a new company, that is called amalgamation, merger. A Limited and B Limited, they close, form a new company called AB Limited, that is called amalgamation. Whereas big fish is eating the small fish. Big Limited is absorbing the small limited, that is called absorption. So amalgamationally A and B close ಆಗುತ್ತೆ, AB limited form ಆಗುತ್ತೆ. Absorptionally big limited is eating the small limited gets closed. External reconstruction, A limited closes, new A limited starts. In all the cases, accounting is absolutely same. Internal reconstruction is totally different, which you'll see later. So amalgamation, absorption, external reconstruction. First, how does the accounting takes place in the books of transferor companies? Step number 1 is computation of PC. So PC computation, there are 3 approaches. Net asset method, assets taken over at agreed value, less liabilities taken over at assumed at agreed value. Then payment method, how much is the payment you have made to the concerned stakeholders. So say you are making the payment to equity shareholders, whatever amount, preference shareholders, whatever amount, ಅದನ್ನು aggregate ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is called payment method. Then the last one is called share exchange method. Infosys and Wipro. Infosys is Wipro. What is the share value? Say Wipro, 1 share is rupees 500. Infosys, 1 share is rupees 1000. That means every 2 share of Wipro is equal to 1 share of Infosys. So that is called share exchange method, under which purchase consideration is equal to number of shares of transferor company into value per share of Transferor company. Number of shares of transferor company into value per share of transferor company. So this is the PC. Now, how do you determine the method of PC? Share exchange they normally give. Payment method follow ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ in an English statement you should know there are 2 parts. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there are 2 parts. So one is part is X, another is called Y. X is kitna dena hai. You know? कितना कितना देना देना How much to give?
Y is what to give. So kitna dena hai, how much to give anta ibrigu kottidre equity and preference shareholder, then you go by payment method. Whereas what to give, you can always presume. You can always presume. So kitna dena hai, how much to give has to be given. Kitna dena hai. So if they say equity share capital, audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, We sir. can hear you now, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hi. Hi. Yes, sir. Hi, sir. So equity share capital 100 lakh. Preference share capital also 100 lakh. They say equity shareholders are discharged at 10% premium. That means shareholders pakka ide. That means X is given. Preference shareholders are discharged at 25% premium. That means shareholders pakka ide. That means X is given. When X is given Aditya for both, that means it is a payment method. Y can always be presumed. Whereas net asset method is ಹಳೆಗಂಡ ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದ. Hale Gandan Pada, because whenever you are not able to follow the first two methods, you will always follow the first method. That's called the second and third method. Agila net asset method. Assets taken over, less agreed, liabilities taken over at agreed value. Then statement of PCL is 3 steps. A, amount of PC based on any of the methods. B, mode of discharge of PC. What are you giving them? Equity share, preference share, cash, assets, whatever. C, accounting treatment in the books of transferee company, 3 RMRs. Equity share capital credit, number of shares into Value per share. Face Face value. ಓಡ್ಕೋ ಚಿತ್ರ ಓಡ್ಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು Face value per share. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? Value per share. ಹೌದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ನೀವು ಯಜಮಾನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಳೆ ಕಬ್ಬಣ, ಅದು ಇದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. Number of shares into face value per share. Then preference shares of the same. Security premium if they are given. Cash is given, go by the cash also. So this is the first step. So statement of PC just recent agagide. Adakkoskara I am sure all of you would recall. Amount of PC, mode of discharge, and what? Accounting treatment in the books of transfer company. Adadmele transferor company nalli elli Transferor company-ಯಲ್ಲಿ you have to do the journal entries ಅಥವಾ ledger account. Ledger account is commonly asked. Journal entries you have to just copy from here. If it is absorption, small limited, so only one column. So whereas if it is amalgamation, X limited, Y limited, ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. Whereas external reconstruction again one column. That's why accounting is absolutely same whether it is amalgamation, absorption or external reconstruction. Absorption ಮತ್ತು external reconstruction ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. But amalgamation 2 ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. First realization account, then open concerned shareholders account. Preference shareholders idre preference shareholders, illandre equity shareholders account. So existing balance sheet of B Limited or ಯಾವುದೋ company, all assets should be written here at book value. All liabilities should be written here at book value, because you are in the process of Nitya Muchi, we are closing. Then equity shareholders only, by equity share capital, which are the reserves will come here? ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ? General reserve Equity statutory. shareholders account ಅಲ್ಲಿ which reserves will come? General reserve or free reserve? General reserve. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ 10 ಸಲ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾರ್ದು? ಅಕ್ಷಯ, ನಿಮ್ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಪ್ಪ. ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ equity shareholders account should have Vaira, equity share capital account, and every reserves, general reserve, free reserve, statute reserve, every reserve will come because it belongs to them. What about statute reserves? every reserve.
Every What reason. is So, this? Just second back, I said every reserve. Right. So in the realization account, all assets debit side, all external liability credit side. Equity share capital reserves. Allige mugite. If there is a fictitious assets, Kirtana, like preliminary expenses, underwriting commission, etc., you should write on the debit side of the equity share. Allige balance sheet close agate. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Open, close. Buy Hari Limited, open Hari Limited. Receive the consideration, then discharge to the concerned stakeholders. Any profit or loss in the books of transfer company should ultimately go to Equity equity share. realization account. Realization. From realization account, it should go to Equity shareholders account. that should match. Till now, the two steps what I discussed. ಇದಕ್ಕೂ AS14 ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಕಿಗೂ AS14 ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಪೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. So till now whatever I discussed, there is no connection, no sambandham ledu between purchase consideration and what? AS14. Now the third step, AS14 comes here. Journal entries in the books of transferee company. Illi in the books of transferee company, AS14 comes into picture. There are two methods of amalgamation. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger, para 3E, 5 conditions cumulatively satisfied. One condition not satisfied is called purchase. 5 conditions are: number 1, all assets and liabilities, all means all, should be taken over. Immediately, they should be recorded at Darshan? Book value. Second, at least 90% of the shareholders in value, Ramya, should agree for amalgamation, and for them, you have to give them equity shares. Fractional amount can be paid by Paid cash. cash. When transferee company should have an intention to carry the business of transferor. Transfer company. If all these conditions are satisfied, amalgamation in the nature of merger, for which pooling of interest method of accounting is followed. Whereas if one condition is not satisfied, Kripa, that is called purchase, and for purchase method of accounting is followed. Fine. Now, transferee company journal entries, 3 compulsory entries. Business purchase account Company. Very good. Business purchase account debit to liquidator. If it is a absorption, liquidator of Y Limited. If it is amalgamation, liquidator of X Limited, liquidator of Y Limited. ಅಷ್ಟೇ 2 ಕಂಪನಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Whereas if it is a purchase method, all assets and liabilities at agreed value, difference will go to the goodwill ಅಥವಾ capital reserve. Correct idea? Yes, sir. Yes, sir. And third entry, business purchase to liquidator. So liquidator account debit to purchase consideration step C ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ 2 equity share capital, 2 preference share capital, 2 bank account, etc. Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈರಲಕ್ಷ್ಮಿ? Yes, sir. Yes, Now, so apart from this, 2 special entries only in the books of transferee company. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, AS14 ಬರೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್, BP to ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್, BP to BR, etc. Then unrealized profit on stock. A Limited has sold goods to B Limited, 10 lakh worth of goods at 12 lakh. 2 lakh rupees which is still there, if it is not sold to the outsiders, goodwill account debit to concerned stock account, to stock account. In addition to that, amalgamation expenses borne by transferor company, debit realization account, borne by transferee company, debit goodwill account. Whereas if it is paid initially by transferor, then ultimately borne by transferee company, then transferor company sumne paid and transferee company to bank, bank to transferee company, and transferee company book alli goodwill account debit to bank. Is it clear?
Yes, sir. And transferring company balance sheet as per ES14, two approaches. Pooling of interest method ಅಂದ್ರೆ line by line you have to add. Assets you add, liabilities you add, reserves you add, and to book you add. Only item you don't add is Equity share capital. Equity share Share capital. Equity share capital. share capital. Both. ಅಲ್ಲಿ Share capital. ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓನ್ಲಿ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Share capital. So that means, Kashyap, the difference between PC and the total share capital has to be adjusted against any reserve they say, but practically we do against Spurti general reserve. Profit adre add ಮಾಡಿ, Tanushree BR, loss adre minus ಮಾಡಿ. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Whereas if it is a purchase method, A limited absorbs B limited. A limited figures ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಕೀರ್ತನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್, ಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಳು ಬರ್ತಾಳಂತ ಭಯಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೀರ್ತನ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ A limited will remain, all assets and liabilities remain same, plus agreed values of agreed assets and liabilities taken over. ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ PC and net assets has to be adjusted to goodwill ಅಥವಾ capital reserve. Ryan, such goodwill has to be amortized over a period of Likita 5 years. 5 years. So AS14ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ PCDಗೆ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಹರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೀಪ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಮ್ಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್? Oh, 49,393. 49 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ 49,393 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡು ಕೂಡ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕರ್ಸ್ 84 and 525. Merger method, para 3, 5 conditions. One condition not satisfied, purchase. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದು ಓದಮ್ಮ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Special accounting treatment. Difference between purchase consideration and total share capital. Adjust total share capital. Adjust against total free reserves. For purchase method, difference between purchase consideration and net assets to goodwill or capital reserve account. Goodwill is arising only under purchase method, which is amortized over 5 years. Then AS14 is only for transferee company. 200 pages ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಸಲ ಬರದಾಗಿದೆ, ಅದು ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುರುಕಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 200 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ, 200 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. Transfer company and PC computation. Satvik, transfer company and PC computation. No connection with ES14. No connection with the ES14. No connection with the ES14. Transfer company and what? PC computation. No connection with the AS14. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ methods of amalgamation and PC computation, no connection. సంబంధం ಇಲ್ಲ, సంబంధం లేదు, సంబంధం ಇಲ್ಲ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. Example, B Limited, building book value 100 lakh, within the bracket, market value 300 lakh. Current assets, book value 200 lakh. Next, creditors 40 lakh. 40. Answer. PC under net asset method. In the chat money. PC under net asset method. If it is a pooling of interest method, pooling of interest is to birthday. PC. ಈಗ 3 ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ? Right now. If it is a pooling of interest, I ask pooling of interest. And the pooling of interest method, how much? PC under pooling of interest. Till now, 3 answers. Same ಬಂದಿದೆ. Right or wrong ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 4th ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಬರೀ. ಸೊ PC ಆನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. PC ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪೋಯಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ 10 ಸಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಿ, ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. Underline assets at agreed value. Building estate ಏನೋ Book value 100 lakh, market value 300 lakh. So building 300 lakh plus. Next item ಏನೋ Current assets, book value 200 lakh. 300 plus 200 minus creditors. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 3 ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 40 lakh. 40 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 460 lakh. Sorry, sir. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ? How many sarees? Not just you. 5 people are given the same. Others are not given yet. So, why mistake? At this stage, purchase consideration with someone we are told n number of times, Baba. How can you do the mistake again and again? Just 2 minutes back you written, no? Simply just to confuse you, I am asking pooling of interest method. Supragna, you same put it 260 lakh. So, Ramya, how much you given? 260. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಫಿಗರ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನೊಂದು ಯಾರು 460 ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 200 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 300 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ 200 lakh. 200 lakh. ಎಂತದ್ರಿ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. PC is based on the agreed value 460 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಬಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್.
Same for merger method. PC is same. That's why if you remember, observe my discussion today, till I came to transferring company, I didn't talk about S14. Huh? Krupa, what call it? So, what is that? Same for merger method and purchase method. Purchase method. Artha aita? No Yes. sambandha. Next line. Further, in the books of transfer company, realization account. ಅಲ್ಲಿ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ already wire written, ಅಲ್ಲಿ 4 pages ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. Realization account, so that everything is together. Realization account. Transferor company ಇದೆ. Realization account. 2, ಈ ಇರೋ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 2 building. How much, Krupa? 100 lakh. Book value 100 lakh. Confident? Yes. Lock ಮಾಡ್ಲಾ? Yes. So, 2 building, book value 100 lakh. 2 current assets. ಇಲ್ಲಿ transfer company is book value. 2 current assets. Value 200. Book value 200 lakh. By creditors, book value Srisha 40 lakh. 40. Leave 2 lines. Equity shareholders account. Say equity shareholders account. By equity share capital 100 lakh. By statutory reserves 100 lakh. By security premium 50 lakh. By general reserve 30 lakh. To P&L debit balance 15 lakh. Debit balance है इधर आना चाहिए. रुपा क्यों गुराई सिंह? You should come on the debit side. Yes. Huh? To preliminary expenses 5 lakh. Just hypothetical figure I have taken. Just to tell every reserves come. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಂಡರ್. 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರಣವ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎವ್ರಿ ರಿಸರ್ವ್. Now this is the books of the transfer company. Now 2 building ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದೆ book value 100 lakh. Assuming it is the purchase method, 2 building, how much you write? Same 100. Huh? Same, sir. Same 100. What is the best reply to my question? Instead of saying same. No connection. No connect. No connection. No Stupid. connection. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಇದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಜರ್ ಬಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಾಜಾಯ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು? 10 ಸಲ ಹೇಳಾಯ್ತು, 20 ಸಲ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಏನೋ ಮರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಜರ್ ಬಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AS14. PC-ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಂಗ? ಸಾರಿ ಮಗ. ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ? 8 o'clock ಈಟ All reserve. ಏನೇನು ಆಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಲ್. Are you crystal clear? Yes, sir. Yeah. Next, the one line.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ small a first entry business purchase to liquidator of Y limited business purchase account debit to liquidator of Y limited how much 460 lakh. 460. 460. 460 PC are you understand the concept next adu Yes, sir. capital A ಅಂತ ಬರಿ capital A green ink ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ ಕೊಡಿ leave one line for taking over assets and liabilities underline red ink ಅಲ್ಲಿ B1 pooling of interest method ಯಾರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ AS14 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮೆಥಡ್ AS14 ಒಳಗೆ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ B1 pooling of interest method all assets liabilities reserves at book value all assets liabilities reserves at book value ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ಕೋ ಭಾವನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh 100 lakh current asset debit current asset debit 200 lakh to leave 2 lines hello akka to creditors 40 lakh. account 40 lakh to creditors account 40 lakh anybody else To purchase consideration. To business purchase. Business purchase account. To general ಏನ್ reserve. ಗೊತ್ತಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರದೆ ಕೃಪಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ ನೀನು ಏನ್ ಬರ್ದೆ ಓದೋದನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ For taking our assets and liabilities. assets liabilities and reserves ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೃಪಾ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ No. taking over assets liabilities reserves I given the heading there your reserves are also restated ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಐ Statutory reserves 100 lakh. ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 100 lakh. 100 lakh ಟು Securities premium 50 lakh. security premium 50 lakh ಟು General reserve 30 lakh. ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 30 lakh then come to the debit side ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ 2 ಅದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದು P&L ಡೆಬಿಟ್ ಅದು ತಗೋಬೇಕು ರಮ್ಯಾಕ್ಕ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 15 lakh. 15 50 15. 15. preliminary Preliminary expense expenses debit 5 lakh. 5 lakh then credit side ಅಲ್ಲಿ leave 1 line to first entry ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು Business purchase account. Business purchase account. ಮಾಡಿ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು 460. 460 ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ
360. Much? 360 lakhs. 360 lakh. 360 lakh of the difference, huh? Yes. Assets account at book value, liabilities account at book value, reserves at a book value. All of you getting it? Yes. Yes. Yeah. Yes, sir. Yes. So equity share capital 100 lakh. Ashti Yes, sir. 100. Okay. Yes. So 360 lakh, which side you're getting? Debit side or credit side? Debit. Debit, sir. Debit side. Debit. Debit side. Ali debit side is general reserve bar P and account. Allon jaga tulchಬೇಕು. Balancing figure. It has to be adjusted to reserves ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೂಪಾ. ಇದು I have taken hypothetical figures. Hypothetical figures is not a perfect balance. Concept ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? General reserve within the bracket P and account or P and account. Loss ಅಂದ್ರೆ P and L. General reserve ಅಂದ್ರೆ debit general reserve. Balancing figure 360 lakh. So pooling of interest method, rarely they ask Jalanti Adi Shetty. All assets account book value, liabilities account book value, reserves account book value. Difference is general reserve. Everybody understood? Yes, sir. Yes. Or next line B2 different income. Purchase method. Mere barri pooling of interest. Purchase method. Only Taken over. assets and liabilities taken over that to at agreed value. Agreed. Only assets and liabilities taken over at agreed value. ಹೇಳ್ಕೊಡೋಗಿ building account debit 300 lakh ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. Given or building account version 300 lakh. Current asset book value market value same. ಎಷ್ಟು 200 lakh. 200 lakh. leave 2 lines. 2 creditors Creditors. 40 lakh. 40 lakh. Book value. 40 lakh. 2 business purchase. First interest to debitor 460. 460 lakh. 460 lakh. 460 lakh. Difference ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫಾಲೋ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 460 ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Did you understand? If there is a difference, payment method ಬಂದಿದ್ರೆ if it is payment method of the PC, then difference will come. ಇಲ್ಲಿ net asset method ಮಾಡಿದ್ದು. How can there be difference? Use common sense. This is the purchase method. So B1 ಮತ್ತು B2 differs. Okay, underline. You have a beautiful concept. Leave one line. C. Liquidator of Y limited debit. Isha. Liquidator of Y limited debit 460. First enter the credit ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 Equity share capital. equity share capital. Equity share capital. Say 200 lakh. I not discussed. I not given that. Because those questions we have worked out multiple. To equity share. Only thing is that pooling of interest purchase journal entry. That 2 differentiation I not told. That's why I thought I'll tell you that also. Yeah. Ledger account ಮಾಡಿದ್ವಿ. First question ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Pooling of interest ಮತ್ತೆ purchase. To equity share capital say 200 lakh. To 12% preference share capital say 100 lakh. 1/5 ಬಡ್ಡೆ ಬೈ ಬರೆ. To equity share capital 200 lakh. To 12% preference share capital, equity share capital 200, preference share capital 100 lakh. To bank account, you would have given cash also. Bank account 100 lakh. Forward ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. To furniture account, you can give furniture also as a PC. There's nothing wrong. Furniture account. Say ಇದೆಲ್ಲ hypothetical figures 20 lakh. Green ink ಅಲ್ಲಿ securities premium ಸುದರ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh ball and a figure. Green balance figure 40 lakh.
double underline. Two RMRs. A and C same. A and C same. Right side. B1 and B2 differs. ಇದು ಮಾತ್ರ different. B1 and B2 differs, Rajashree, based on POI bar purchase. First entry ಮತ್ತು third entry different ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ. Whereas second entry ಅಲ್ಲಿ pooling of interest method ಕೃಪ assets and liabilities reserves set to book value. If it is a purchase method, assets and liabilities are agreed with. ಅಷ್ಟೇ difference. All of it crystal clear with the concept now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. These are the conditions. So all assets and liabilities should be transferred. 90% should transfer except those are already held by transferring company. Equity shareholder should be discharged by equity shares except fractional amount by cash. Intention to carry the business of transfer company. All assets and liabilities should be recorded book value. Exception, uniform accounting policies. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yeah, right. So AS 14 apply ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ when there is a minimum one liquidation and assets are getting transferred to the other companies. Purchase consideration extremely important. It is independent of Krupa, Ramya, Bhavana, Kirtana, independent of method of amalgamation and method of accounting for Accounting for amalgamation. pooling of interest method ಅಲ್ಲಿ goodwill ಬರೋದಿಲ್ಲ. Difference between fees and total share is adjusted in the reserves. Okay. Next, whereas under the purchase method is adjusted against goodwill or capital reserve. Accounting treatment same for amalgamation, absorption, external recursion. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ನೀನಾಗಿ? Yes, Yes. sir. Then ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿರು ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ A, B1, B2, C. D1, D1 only under purchase method. Only under Purchase method. purchase method. Purchase method. Amalgamation adjustment reserve account debit. To Concerned statutory reserve. excellent. Yeah, brilliant. To concerned statutory reserve account. Only under purchase method. Underline the word purchase method. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Below that, both above shown under ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳು. Both above shown under Equity shareholders account. Equity share capital account. both above shown under reserves and surplus. Amalgamation reserve debit ಅನ್ನ within the bracket ಬರಬೇಕು, credit ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದು. Yes. Both above shown under what? Prana, happy birthday. Reserves and surplus. Are you clear? Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ. Whereas merger method ಅಲ್ಲಿ statutory reserve is already taken care of entry number 2 itself. Within the bracket ಬರೀ under POI method, merger method for which POI method is accounting. Adi Shetty, Vairalakshmi, Gautami. For merger method, Inchara, merger method of POI. Statute reserves are taken over along with other reserves in entry number 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Statute reserves are taken over in entry number 2 along with other reserves. Yes. So transfer company first balance sheet ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, assets and liabilities closed by at book value.
ಮತ್ತೆ PC due entry, receive the PC, give to the stakeholders. Anything ultimately loss ಇದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ will never have an impact on transfer company books. It comes only in the transferee company. ನೆನಪಿದೆಯಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Methods of computation of PC. These are 3 methods. Which method to select? So share exchange they normally give you, whereas payment method, when how much to give has to be given, then you have to go by payment method. Otherwise, you have to go by always ಯಾವುದೋ ಲೆಟರ್ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಮರ್ಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, one company to split into 2 or more and separate companies are formed. That's called demerger. Internal reconstruction theory ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ. 84. In contrast to amalgamation, where you do the restructuring Tanushree BR without closing the company, that is called internal reconstruction. ಒಳಗೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So, 2 important corporate law provisions. The terms and reduced version has to be suffixed if and only the court so orders. If it is a loss-making company, court gives an order, follow it. And number 2, fixed assets, tangible or intangible, written off has to be shown compulsory for Rajini Kuber next 5 years. Compulsory you have to show the same for next 5 years. Compulsory. Other barita fine. Then approaches to internal reconstruction. One is called capital reduction account approach. One is called Vaira and Gautami. Yes, Yes, sir. Yeah. So ಇದು 2 points ಇದೆ. Capital reduction account approach ಅಲ್ಲಿ any profit, any loss initially transferred to capital reduction account, then compulsorily write off 3 important items, which are they? P&L account, P&L debit account, balance, P&L account, fictitious assets and fictitious assets, if any. Other assets ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Other assets ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Share surrender account is nothing but a Caesar. Anything related to share, route it through share surrender account, and ultimately that balance has to be transferred to capital reduction account and continue the capital reduction account in the usual manner. Share surrender ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಅವರೇ ಅಕ್ಕ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಥಿಯರಿ? Yes, sir. Amalgamation problem page number 393. Yeah. Yes. Word page ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದು 7 marks ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು? Yes. Yes, sir. ಖಾಲಿ PC ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಪಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ PC is important 8 to 10 marks. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಎಸ್ ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Unto Limited and Bunto Limited decided to amalgamate and form a new company, Unbun Limited, as on 31st March 2025, and provide you the following information. As on 31st March 2025, Unto Limited, Bunto Limited, equity shares of rupees 10 each, 10% preference shares of rupees 100 each, reserves and surplus, trade payable, property, plant and equipment, goodwill, inventories, trade receivable, cash. Divide figures for amalgamation for various assets and liabilities they given the market value. See this again, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. What I would have given the adjustment, they would have said agreed values. ಇಲ್ಲಿ agreed value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, market value. Next. The purchase consideration is to be satisfied as follows. First one, by issue of 4 preference shares of rupees 100 each in Unbun Limited at rupees 85 paid up and the premium and at a premium of rupees 30 per share for every 3 preference shares held in both the companies. So they are given 4 preference shares of 100 each in Unbun Limited paid up and at a premium of rupees 30 per share for every 3 preference shares. Next.
by issue of 5 equity shares of rupees 10 each in Unbun Limited at rupees 7 paid up and at a premium of rupees 5 per share for every 3 equity shares held in both the companies. So, can we say they are given X for both? Yes, sir. Yes. sir. Next. In addition, necessary cash should be paid to equity shareholders for both the companies as required to adjust the rights of the shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೇಳಿದ್ನ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes, sir. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ September 25 MTP 1 ಬಂಟು ಅಂತ ಬರ್ರಿ 1 ಬಂಟು amalgamation ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಬನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಅನ್ಬನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1 2 and 1 2 working out one computation of intrinsic value slash net asset value. Intrinsic value is equal to net asset value. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹನಾ ಯಾಸಿನ್ ಶಿರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಏನೋ ತಿಲಕ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂಟು ಬಂಟು capital A asset at agreed value. Assets at what? Agreed value. If it is a pooling of return method, which value you should take? Line by line book. Value. Agreed value. Agreed value. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಲಾ ತಲೆಗೆ ಹಾ Consideration is always at agreed value. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ PPC there is no connection ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ amalgamation. So what is it? Agreed value. So now what you should do, first write all the assets without looking at the figures, all of you one by one. PPE, goodwill, inventories, trade receivable, cash, ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, cash and cash equivalent. PPE they are given the figures. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು? PPE figure ಎಷ್ಟು? Copy ಮಾಡಿ. I said first you write all the items. This is what I practiced in my regular class also. First you write valuation ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬರೆಯೋದು. Then value given, take it. Otherwise book value. PPE ಎಷ್ಟು? 42,32,400 for Bantu 20,80,400. I will put the two columns like this. Yes, sir. Yes, sir. Next. Goodwill. Goodwill 6,48,000 for Antu. Dash. Next. Inventories 11,14,480 for Antu. Bantu 8,27,120. Trade receivables Antu 9,88,560 for Bantu 5,52,720. Cash and cash equivalents Antu Bantu
9 lakh. At book value, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 9 lakh. 9,40,960. 940, 960, 641, 920. Next. Less. ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Trade payables. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಐಟಮ್ 322 by 675 840. 840 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? $76 lakh 1,840. 76,01,840. Then 34 26, 34. 34, this is called PC, net asset value. Net asset value. Net asset, if you remember first question of amalgamation, I had told for PC, all the three methods, PC amount has to be same. Payment method, net asset method, share, all same ಇರಲೇಬೇಕು. With only different approaches. Darshan with pancha and shirt, then the pant and shirt, jeans pant t-shirt, it should be same. Only presentation difference. Are you catching? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Statement of PC. Statement of PC. Particulars unto buntu. ಅಲ್ಲಿ ಆ question statement of PC. Yeah. Particular unto buntu. Capital A, amount of PC. As per net assets method supra. ಅದೇ PC ಅದು. As per net asset method supra. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Unto 34 lakh 26,320. 76,01,840, 34,26,320. Underline. Next. Or next, sorry, B. Mode of discharge of PC. The slight changes ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು language. Mode of discharge of PC. Or PC as per payment method. It only to satisfy the requirement of this question. Or PC as per what, Jenny? payment method. Payment method. Again, continuation of the small a. How many preference shares to the preference share? For every 3 preference shareholders held in both the companies. ಇಲ್ಲಿ preference shares ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,440, it is 67,200. Okay. So small a to 10% preference shareholders. 10% preference shareholders. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಓದಮ್ಮ. By issue of 4 preference shares of rupees 100 each in Unbun Limited at rupees 85 paid up and at a premium of rupees 30 per share for every 3 preference shares held in both the companies. Held in both the companies. Okay, so to
10% preference shareholders. ಅದರ ಕೆಳಗೆ for every 3 shares. For every 3 shares, 4 shares are given. At language ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಇದೆ. At sorry, 3 shares given of the face value 100. Of the face value 100. At present paid up value, $85 plus present paid up value $85 plus premium 30. This is ಸ್ವಲ್ಪ different language. 85 plus 30, 115. 115. Within the bracket, issue price 130, 100 plus 30, 130. To be considered now 115, meaning rupees 15 to be called later. $130, that is within the bracket, 130 minus 115 or 100 minus 85. Both the bracket. Keep your pen down. Read this point again. Krupa. By issue of 4 preference shares of rupees 100 each in Unbun Limited at rupees 85 paid up and at a premium of rupees 30 85 paid up. So very interesting. So suddenly 85 paid up. First reading given for me as a student. So that means you issued at a discount. But you know, shares cannot be issued at a discount except to the employees. What is this something? Then they continue. At rupees 85 paid up, 15 rupees they are uncalled as of now. and at a premium of rupees 30 per share for every 3 preference shares held in both the companies. So, illi 30 per share, comma, actually. So 4 preference shares for every 3 shares. Ali confusion illa. But illi price issue ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I'm taking up this question. 85 rupees plus 30. So what is that 15 rupees? 15 rupees they are calling later. That's when they're calling other shareholders. Maybe other shareholders also they want to keep it pending. That's why kept it pending. So 85 plus 30, 115. Are you clear? ಅಥವಾ 100 plus 30. 30 rupees premium ಆದರೆ 100 plus 30, 130 ಆಗಬೇಕು. But you are collecting 85 plus 30, 115, 15 rupees to be called later, which is not relevant for us. Are you clear? ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. So now below the first column, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. For 3 it is 4. ಇಲ್ಲಿ leave 2 lines. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. For 3 it is 4. Quick ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ how many preference share ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 rupees face value. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 0 ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. How many shares are there? ಬೇಗ. 13,440. Yeah. For 3 it is 4. 13,440. Yes, 2. $17,920. 17,920. 17,920 into 115. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 20,60,800. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ 85 rupees ಮತ್ತು 30 rupees confusion is common. They said 100 rupees face value. 100 rupees face value, you're issuing as of now paid up 85 plus premium 30, which you are anyhow collecting. Premium is always collected immediately. 85 plus 30, 115. So the issue price now is 115. How many shares? For every 3 shares, you are giving 4 shares. 13,000, how much? 17,920.
17,920 into 1. Anybody not understood, ask right now. Easily understood? Either I am genius or you are genius. Liberal ಒಬ್ರು ಯಾರು indigenous ಇರ್ಬೇಕು. Continue. 17,920 into 115, 2060, 800. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಗ ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾ, Seven lakh 72,800. ಎಷ್ಟು ಶರತ್? 7,72,800. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 10,30,000. 10,30,400. ಅಷ್ಟೇ ಕಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಣ ಶರತ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಫಾರ್ 3 it is 4. For 6720, how much? ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees ಅಲ್ಲಿ 2 0 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6720 ಎಷ್ಟು? 3ಗೆ 4 ಆದರೆ 6720 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8,960 ಬರಬೇಕು. 8,960 ಬರಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. 8,960 into 115. 10,30,400. Everybody understood Baba? Yes, sir. Yes, sir. So this is to the preference share. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓದೆ ರೂಪಾ. By issue of 5 equity shares of rupees 10 each in Urban Limited at rupees 7 paid up and at a premium of rupees 5 per share for every 3 equity shares held in both the companies. Bari, I think it's similar one. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. To equity shareholders for every 3 shares given 5 shares. First point. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ, ಅನ್ಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಫಾರ್ 3 it is 5. 1 to limited 3 it is maybe 4. You have to see the language. ಇಲ್ಲಿ both the companies same they give. Clear? Yes, sir. For 3 it is a 5 shares. Issue price rupees 7 paid up plus 5 premium. Is it not same like previous? 7 Yes, plus sir. 5 rupees 12. Rupees 12. Within the bracket. Face value rupees 10. 10. It means 10 plus 5, 15. Minus 12 is equal to 3. Ramya. 10 plus 5, 15 minus 12 is equal to 3, or 10 minus 7 is equal to 3, to be called later. To be called later. Are you clear? Yes. Yes, sir. Sharath Yadav, ಈಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Come to the first column, all of you now. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. How many shares ಇಲ್ಲಿ? Number of shares 26,880. 0 ಇದೆ. 10 rupees share. ಅಂದ್ರೆ 1 0 ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ for 3 it is 4. 5. For 3 it is 5. ಇಲ್ಲಿ again statute language interchange ಮಾಡ್ಬೋದು. By issue of 5 shares for every 3 shares. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. For every 5 shares 3 shares given. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 shares 3 shares given ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದು ಬರೀ. ಫಾರ್ 3 it is 5. ಫಾರ್ 268800 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,48,000. 4,48,000 share into 15. ಜನಿವರ್ಸಲ್ ಹೇಳೋ Sir, into 12 12. ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 12.
Into 12. I ಹೇಳಿ 53 lakhs 53 lakh 76,000. 53 lakhs 76,000. 36,000. Yes. Similarly, second column. For 3, it is 5. Rest of Kashyap. For 1003, 67,000. 1003, 1 lakh 8. 100800 ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು 1 lakh 68,000. into rupees 12 second column 20 lakhs 60. 20 lakhs 60. 16,000. 20 lakh 16,000 leave one line capital C cash paid balancing figure leave one line ಕೆಳಗೆ total PC Supra total PC ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 76 lakh 1,084. Supragna 7601,840 3426 320 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು 22 lakh 25,000. 1,65,40. 1,65,040 ಈ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ LBMs ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂತ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು 76,000 ಟೋಟಲ್ PC ಮೇಡಮ್ ಇದೆರಡು ಕೊಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಬಂತ ಮೇಡಮ್ 165,040 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3,79,920. 3,07,39 ತನುಶ್ರೀ 20 It is strictly not a tough problem, but ಸ್ವಲ್ಪ ಹಟ್ಕೆ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸೊ ನಾವು ಎ ಆಯ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ PC ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ is nothing but I told you the definition of PC aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash and other assets to the shareholders of transfer company. So there's one statement which would have been otherwise confusing. Now, since I did it so easily, in addition, necessary cash to be paid to the shareholders to adjust the rights of the shareholders both. In the right shareholder, intrinsic value. Intrinsic value is nothing but net asset value. Are you listening? Yes. So, liabilities. So, if you follow my approach, chitkel barta answer. Assets minus liabilities take over, that is the PC. And first question of the regular class, almost every batch I have done. Net asset method, payment method, share exchange, PC has to be safe. So, net asset, if I just go with one company now, unto the net asset 7601 bantu. Yenala kotri is to amount you give by shares. Balance has to be cash. PC has to be safe. Artha aita devrige. Yes, sir. So, idanne you pay net asset method helbodu, payment method helbodu. Okay, right. Now, can you go to the net assets? ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಫಿಗರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ PC ಎಷ್ಟು ಬಂತು 7601 Yes, sir. It's coming as the same. ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈನು Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದರ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಬೇಡ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ net asset divided by number of shares that will also give you value per share. Number of shares into value per share also PC has to be same.
Are you there? Yes, sir. Yes. Yes. So, madam, some confusion there. Right. Now, continue the PC. Next, C, capital C. Pakabari. Here, not required. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ? ಖಾಲಿ PC ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. You can stop at A and B. A and B ಎರಡು ಬೇಕು. C, here not required. Here ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಸರ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಅನ್ಬನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬನ್ ಮಸಾಲಾ ಬನ್. ಅನ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ 3 RMRs. %10% preference share capital account credit. Can anybody tell me in 1 second? Within the bracket 17,920. Already I told you to write the number of shares somewhere. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Jenny. 17,920 plus 8,960. ಇಲ್ವಾ number of shares ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇದೆ ಸರ್. 17,920 plus 8,960 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 26. 26,880. 26,880 number. At the face value paid up. Very good. Very good. Excellent. 85. Into face value paid up. Smita, 100 alla. 100 rupees ಅಲ್ಲಿ 85 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. At 85 paid up. ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ವಿಜಯ್, ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ್, ಸಹನಾ. 85 paid up. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? 22,84,000. 22,84,800. Oh, correct. Second error mark. Equity share capital credit. If you follow my approach, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then try to match the answer. Don't try to match the answer. You do the step what I gave, you'll get the answer. So, Supragna, ಎಷ್ಟು number of shares? 4,48,000 plus 1,68,000. Excellent. 4,48,000 plus 1,60,000. Number of shares. Total ಎಷ್ಟು? 6,16,000 number. 6,16,000 number into face value paid up. Paid up rupees 7. ಎಷ್ಟು? 43,12,000. 43,12,000. 43,12,000. 4 RMRs ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Third RMR green ink, which is very good. Security. Securities premium. ಒದ್ದಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 26,880. 6,16,000. 26,880 number. 26,880 880 number. into rupees 30. Preference shares premium ನೀವು 30 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲಿಖಿತ. ಕರೆಕ್ಟೇನೆ? into rupees 30 plus second column number ಎಷ್ಟು? 6,16,000 number. 6 lakh into premium 5. Preference shares number into 30. Aditya Vijay, equity shares into 5. How much you get? 38,86,400. 38,86,400. Last arrow mark, cash account, credit. Bank account, credit. Bank account credit. Alligeal add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 165,040 plus 37,9920. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಭವಾನಿ ಕಂಗನ್ 5,44,960. 5,44,000. 960. 960. Then what will you do? You never follow whatever I tell. All Whatever. for RMR please. Huh? ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Every time connect and tell the total again. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು 2 + 3 4 ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ? 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್. Connect all the and write what is the
because so that you at least know what your figures are right. Total ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? And lakh 28,160. ಇನ್ನು ಎಂಟಿದ್ದು ಏನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಫಿಗರ್ ಅದು 10 lakh. 110 lakh 28,000. Sir, 110 lakh ಅಂದಿದ್ದು. 110? ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅವರೇ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. 110 lakh 28,160. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳು 110 lakh ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ. 110 lakh 28,160. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ PC ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ 110 lakh 28,160. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Yes. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೆನ್ನಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. 10 lakh into whatever. Everybody understand. ಅವ್ನು ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Everybody understood? Yes, sir. A beautiful question. I want you to redo this again. Redo because of the English. Okay? 7 marks. ಇದು MCQ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. Okay? Yes. Shall I go further? Yes. Yes. ಏನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಕಾಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪಕ್ಕದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ಇದು sir. ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡು ಇಟ್. ಇದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು ಒಂದು ಓದ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದಮ್ಮ. X Limited and Y Limited had been carrying on business independently. They agreed to amalgamate and form a new company, XY Limited, with an authorized share capital of rupees 40 lakh divided into rupees 8 lakh equity shares of rupees 5 each. So not necessary that every time it should be 10 rupees face value, it is 5 rupees. So then on 31st March 25, share capital, trade payable, PPE, current assets are given. Adjustment. Following revalued figures are given for these two. Something like the same. Debtors and creditors include 137 owned by X Limited to Y Limited. X Limited to Y Limited. Now they are merging. Very September 25, MTP2. Only short point. Merger of two companies, X and Y. Point number 1. Point number 2. Debtors, creditors, intercompany owings. 137, 250. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? In the books of transferee company. Dash only in the books of transferee company netting off. Where ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Only in the books of transferee company netting off. Netting off. Semicolon, nowhere else. ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓದಮ್ಮ. The purchase consideration is satisfied by issue of the following shares and debentures. 6,20,000 equity shares of XY Limited to X Limited and Y Limited in the proportion to the profitability of their respective business based on the average net profit
during the last 4 years, which were as follows. So total number of shares is 6,20,000 at 5. So the PC has to be 6,20,000 into 5. Are you listening? Yes. Yes. But PC 6,20,000 into rupees 5 is equal to 31 lakh. Correct? In aggregate, Yes, sir. both the companies. In aggregate to both the companies. Next. And short ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ. To be apportioned in the ratio average net profit. Average net profits. ಎಲ್ಲರೂ 2 RMRs X limited. X limited figure ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 42,50,000 minus 75. Average profit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. You see, when you looked at future question, we never did. But now when I do it, you'll say, ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ? Just wait. I'll insult you. You don't insult. You just say 4250 plus 44, 45, 760 minus 75 plus 37, 79, 240 divided by how many years? 4. 4 years. 4 years. Sometimes very cranky case, be careful. They'll give the profits of the 4 years. But top only they say average of last 3 years. Sumne 4 years information ಕೊಟ್ಟು they might ask you to do the average only of the last 3 years. So the 1 year you have to exclude. Be careful with the language. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಡ. ಈಗ 4 ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4? 31 lakh. 31 lakh. Next, right side, Y limited, total divided by 4. ಎಷ್ಟು? 31 lakh. How much? ರಮ್ಯಾ? 31. ಜೋರ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. 31 lakh. 31 lakh. ಇದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ? KNMs they are given 1:1 same. At least they would have given 62 lakh. 1:2. I would have been little happy. 31 lakh. So full story ಕೇಳುವಾಗ ಏನು hype, it should be a portion in the ratio of average profit. But average profit is coming 31:31. That means 1:2. 1 minute answer. Because this is called narrow management. Look at me. I have also observed some of the students. Sorry, I have done this mistake. I have done this mistake. Everybody do. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you don't have to lose confidence in life. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Everyone is unique, just like everyone else. You are unique, just like everyone. You are done the. You are repeatedly doing the mistake. You are at least doing the mistake. Others are not even getting up to do the mistake. ಹಂಗಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮುಗಿತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ. But what I'm telling is, mistakes are common. Mistakes, you think only I am the only person under the sky made by mistake. Sorry, make mistake anta. You do the mistake, others also do the mistake. But that is not to worry about examination point of view. From the exam point of view, Kirtana, you want to do some more mistakes? No, sir. Okay. So you do the mistake, you think, oh, I am going to do the mistake. Everybody does mistake. But ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. And if you look at this question, this is a stress management. Okay. So you look at it and 14 marker ಇದೆ. 14 marker. ಏನಿದು average? Because it did not come earlier. If you look at any other something, but is it not GGP? Average profit Yes, marker. sir. Totally. Goodwill valuation divided by 2. And PC they said 6,20,000 number into 5. Then PC and also ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. 31 lakh ಇದು 31 lakh ಬರುತ್ತೆ. Divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕಾಂಡ ಏನದು 31 lakh. Therefore PC of rupees 31 lakh supra or 6,20,000 number of shares to be apportioned in the ratio 1:1. That is
to X Limited, 3 lakh X Limited, 6,20,000 divided by 2. Gottagilla papa. 6,20,000 into 1 by 2. 3,10,000 shares into rupees 5. Is it not actually very easy? Gautami. 3,10,000 into rupees 5. Esto? 15 lakh. 15 lakh. 15.5 lakh. Y Limited also 15 lakh. Next, this was the next para. 7.5% debentures in XY Limited at par to provide an income equivalent to 4% return business as on capital employed in their respective business as on 31st March 2025 after evaluation of assets. Capital employed and net assets again. Next, working note. Capital employed means net assets. E contextual. Capital employed means net assets. Particulars X, Y. X, Y. At agreed value, net assets at agreed value. Look at me. Evaluation even otherwise agreed value. Capital employed at agreed value. Quick body. PPE, values, revalued. 71 lakh, 39 lakh. Current assets. 2995, 1577, 500. Then less trade payable. No information is book value. 5970, 1802, 500. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? $41 lakh 25,000. 41 lakh 25,000. Then 36 lakh 75,000. 35,000. This is a capital employed. So again, 36 lakh 75,000. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ FM ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೋಸ್. ಏನ್ ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ರೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಹಂದಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮೆಹಂದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರೋಸ್ ನೋಡಿ. ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ನಿನ್ನೆ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೌತಮಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 4%. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 4%. ಎಷ್ಟು 4% ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ. One lakh 65,000. 1,65,000. 1,47,000. 1,47,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ P1 ಅಂತ ಬರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4% ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ P2. Then therefore debentures to be issued at 7.5%. Debentures to be issued at 7.5% to earn such return. To earn such return, P3 is equal to P2 divided by 7.5%. If you go and refer my CAPS material 10th question, similar calculation we have done. Debentures have to be replaced with this percentage ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಡಿವೈಡ್ 165 divided by 7.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22 lakh and 19 lakh 60,000. Luckily, we got best of the best question to start with. 20 lakh and 19 lakh 60. So, listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, 41.25 into 4%.
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 lakh into 7.5%. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. 41.25ಗೆ 4% is equal to 22 lakh 7.5%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 22 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸುಮಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಲುಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. PC directly given. Pavitra. PC directly given 6,20,000 number into 5. Was it not straight away given? Small b to be apportioned in average profit ratio, which is 31 lakh is to 31 lakh. ಅದು ಯಾವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗನು ಮಾಡ್ತಾರೆ average profit 1:1. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಅದೆಲ್ಲೋ ಯುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರು, ನೀವು 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟವರೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ 137,250 irrelevant till transferring company. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕದು ಬಂದಾಗ. ಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನೋಡ್ಕೊಡು ಕಟ್ಕೊಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಅದು ಡೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. PC ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. n number of times I told. Inter company owings and unrealized profit on stock will never come anywhere. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು just ignore it. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. So look at this. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತೆ PC ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. PC ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಇದು ನೋಡಿ 31 lakh ಹೆಂಗೆ 3,10,000 rupees. 31 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ PM ಇದೆಯಲ್ಲಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ಇದು ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. 31 lakh ಎಲ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? PC ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು. ಅದೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 41,25,000, 36,75,000. ಯಾ, ಬರೀ 41,25,000 plus 36,75,000. 75,000. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ is equal to 41,25,000 plus 36,75,000 is equal to how much? 78 lakh. 78 lakh. 78 lakh. ಅದು PC-ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು 78 lakh ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಸರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ 22 lakh plus 19,60,000.
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 41 lakh 60. 36. 41 lakh 60,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36 lakh 36 lakh 40,000. 36 lakh 40,000. 40,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಸ್ ಪಿ ಸಿ ಗಿವನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. net assets. ಪಿ ಸಿ ಗಿವನ್ ಎಷ್ಟು? 31 lakh. 31 lakh. 31 lakh. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. 6 lakh 40. 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh 40,000. 5 lakh 40,000. ಶರತ್ ಯಾಕೋ 5 lakh 40,000 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಪಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀವಿ ರಮ್ಯ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಪಿ ಸಿ 31 lakh ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ 36 lakh 40,000 is equal to ಸುಪ್ರಜ್ಞ ನೆಗೆಟಿವ್ Within the brackets 5 lakh. 5,40,000. within the bracket 5 lakh 40,000. ಏನಾಗುತ್ತದು? Capital reserve. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಸಿ 31 lakh ಗೊತ್ತು. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಶ್ಯೂ 5 lakh 40,000. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಡಿಬೆಂಚರ್ 4160 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಓಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 1,37,000 ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. Jan Limited acquired the business of Kiran Limited. Banks agreed to waive off 50% loan, reduce its shares to just 1 second. Jan Limited and Kiran Limited. Jan had acquired the business of Kiran Limited is an absorption again, and in the scheme of merger. Okay, as per the nature of merger ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, right. So ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. May 25 MT RTP. Yeah. It is a merger with internal reconstruction. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ has acquired the business of Kiran Limited as on so and so. Agreed? As per the following scheme of merger. Banks agreed to waive off GAN Limited. So ಇಲ್ಲಿ GAN is a transferee company. Then Kiran is a transferor. Okay na? So they have asked you to pass journal into the books of GAN Limited. So first, what is the bank loan here? Is the bank loan from bank 40 ಇದ್ದಂಗಿದೆ. 50% waived off. Listening all of you? Yes, sir. Yes. Loan from bank account debit to reconstruction account ಅಥವಾ capitalization account 20 lakh. Is it clear? Yes, sir. Yes. Next, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. GAN Limited will reduce its shares of ₹2 per share. Then consolidation 5 shares of into 1 share. ಅಂದ್ರೆ reduce 10 rupees share ಇದನ್ನ you reduce it to 2 rupees. 8 rupees gone. Then every 2 rupees 5 shares ಅನ್ನ consolidation. So equity share capital 10. Equity share capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 650 ಇದೆ. GAN Limited 650. So 65 into 10 to reconstruction account 65 into 8. ಇಷ್ಟು ಓದೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡು. 65 into 2 is 130. ಅವ್ರೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಾರೆ. 65 into 8 ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Yes. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 2 rupees share. So ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್
65. Now they are making it as what? 10 rupees share. Can you? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಬರೀರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. First four, the beautiful question, very unique. First four are internal reconstruction of GAN Limited. First four entries. I hope all of you know these entries. Gotta eldrigo. Yes. Yes. Sir. But the reconstruction account and finally ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ use ಮಾಡಬೇಕು? P&L account, debit balance. P&L account, Final capital. fictitious assets. Yeah. Then absorption entries. In absorption entry, business purchase to liquidator, concerned asset accountable to concerned liability. Are listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And very important. Illian brother, amalgamation, very important. This is amalgamation in the nature of merger. Scheme of Merger. Actual. merger. Apply Jandu bomb. Apply, pooling of interest. Going method. Link of Going interest. method. So each asset, illodi, Kiran Limited, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. Look at me. 900, 250, 135, 140. As it is, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ 900, 130, 140. ಬರಟಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು? 60, 105, 100 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸಮೇತ ತಗೋಬೇಕು. 360. ಸೊ 105, 60, 100 ಮತ್ತೆ 1010 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 360 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡೆ Merger method. listening? Yes, sir. Yeah. Yes. Very general reserve is a balance figure here. Because it's a pooling of interest. Then liquidator of third entry. Got the third entry. Liquidator of party account to equity share of security. This got the entry. Step C. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ they said intercompany owings adjustment ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Transferee. Only in the books of transferee. Trade payable to trade debtors. Then there is a dividend payment ಇದೆ. dividend ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Then GAN Limited and released. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್. If you see PC I not waste my time. It's simple. Dividend is paid. Trade payable ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಯುನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Yes. Yes. ಯಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್, ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. General reserve. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೃಪಾ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, yes, sir. Business, everything will come. You can just glance it. General reserve is a balance sheet figure. It is same. Liquidator, equity share capital, blah blah blah. Then liquidation expense, amalgamation expense anna pooling of interest method andre you should debit to general reserve. So whereas if it is purchase method andre goodwill. Are you getting my point? Next. Yes. Bills payable to bills receivable idenidu ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Intercompany. Intercompany owings only in the books of transferee. Are you finding it reasonably easy now? Yes, sir. Yes. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. 525. ಎಷ್ಟು? 525. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. January 2026 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ.
Internal reconstruction ತುಂಬಾ easy. Yeah. They given various items. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ? Yes, sir. Yes. ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. Preference dividend is in arrears for last 5 years. ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು? No entry. Normally no entry. No entry because it's a contingent liability. Correct alva? If you want to write down, you can write down Jan 26 MTP. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎರಿಯರ್ಸ್, contingent liability. Yes, read quickly. First adjustment. The equity shareholders have agreed that their rupees 50 shares should be reduced to rupees 5 by cancellation of rupees 45 per share. They have also. You look at the equity shares, 18,750 into 45 should go to where? Capital reduction account. Total what? Yes. Equity share capital account 50 to equity share capital 5 to capital reduction account is to 18,750 to 45. Calculate bega. 18,750 into Aditya Shetty 45. Go inside, practice ಮಾಡೋ. ಸುತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇನೋ ತಿಬರ್ ಜಾತ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಆದಿತ್ಯ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. Exam focus ಮಾಡೋ. 18,750 into 45. All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. 45. ಎಲ್ರಿ ಬಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಂತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ವಿತಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಕ್ಕ ಯಾರು? ಕೃಪಾ. They have also agreed to subscribe to 3 new equity shares of rupees 5 each for each equity share held. What is the entry? Quickly. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. 2 days 1 week ಬ್ಯಾಕ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು. Subscribe ಅಂದರೆ you are issuing the shares. So you are issuing what entry for issue of shares? Bank to share Bank account application. debit to share application or allotment account. Share application, share allotment, share capital. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 18,750 into 3 shares. So 18,750 into 3 into rupees 5. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2,81,250. Directly done here, but I want you to do share application allotment ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು 18,750 into 45 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ. Jan 26 MTP 2 MTP 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 18,750 into 3 shares into rupees 5. Easy. 281, 250. Yes. Next ಹೇಳಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. The preference shareholders have agreed to forego the arrears of dividends and to accept for each rupees 50 preference share 4 new 6% preference shares of rupees 10 each plus 3 new equity shares of rupees 5 each, all credited as fully paid. And the next point, arrears of preference dividend ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ ನೀವು. Forgone no entry. Suppose if you are giving something, then capital reduction account debit ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ reconstruction account debit ಮಾಡಬೇಕು. Then what did they say? How many preference shareholders we have now? 15,000. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 15,000 existing number. And except for each rupees 50 preference share, rupees 50 ಒಂದಕ್ಕೆ 50 rupees ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Sometimes face value ಅದೇ ಇರ್ತೀವಿ. 4 new 6% preference shares are rupees 10 each. So 15,000 into 4, 60,000 into rupees 10, 6 lakh.
plus equity share capital is to accept and to accept for each 50% plus 15,000 into 3. 15,000 into 3 is to 45,000 into rupees 5. ಎಷ್ಟು 2,25,000. ఇక్కడ చూడు ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 7,50,000 ಇದೆ ವೈರಾ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 6 lakh ಬಂತಾ 60,000 into 10 Yes, sir. Yes. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸಿ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಣ Lenders to the company for rupees 1,87,500 have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose, they will be allotted 15,000 new preference shares of rupees 10 each and 7,500 new equity shares of rupees 5 each. So loan account debit 187,500, preference share capital 15,000 into 10, equity share 700. Differential amount ಏನು ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes. The directors have agreed to subscribe in cash for 25,000 new equity shares of rupees 5 each, in addition to any shares to be subscribed by them under one above. ಒನ್ ಎಬೋ ಆಳಾಗೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾಪ ತಮ್ಗೆ ಅದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಿತಕ್ಕ ವಾಕ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ Bank account. Share application allowed. 25,000 into 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಎಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಬಿ ಎಮ್ಸ್ ಇದು 5A 5B ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Of the cash received by the issue of new shares, rupees 2,40,000 is to be issued to reduce the loan due by the company. ಸೊ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,50,000 ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ The equity share capital cancelled is to be Got you. applied. ಆಚು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು Then this is when they give 43,750. So capitalization account debit to P&L account. You have to do it. Plant account. Then continue. Any balance remaining is to be used to write down the value of trademarks and goodwill. So in the balance sheet, if you see, they are given trademark and goodwill together. If the goodwill is separately given, goodwill must be written off. If together, they have told you to write off to the extent possible. Are you sleeping? No, sir. No, sir. Goodwill balance. Was it not easy? Yes, sir. Yeah. Internal reconstruction normally very easy and reduce maribadi. Capitalization account ಬದಲು reconstruction ಅಥವಾ internal reconstruction account ಅಥವಾ reorganization account ಮಾಡಬಹುದು. Singular adjustments. ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ Yes. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾವನಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ Yes. ಭಾರತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ದೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಾ Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ದಿನ 3 ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು Irregular students to menstruation. ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು Yes, sir. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಯರ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇನ್ lieu of their present holding, that is 10,000 shares holding, they will receive the same. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? if you look at the entry, ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. equity share capital 10,000 into 50, 5 lakh. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 15,000 into 10 fully paid shares. To equity share capital 1,50,000. Then 12% preference share capital to the extent of 2/5 of the total. Sumre mathematics. 12% of the fully paid shares to the extent of 2/5 of the total equity shares. So 12% preference share capital. 12% preference share capital. 2/5 of the total equity share capital is to 5 lakh. 5 lakh into 2/5. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. May 24 RTP. Preference share capital is equal to 2/5 of existing total share capital 5 lakh. ನೀವು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೆಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇದರ ಮೇಲೆ 2/5 ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ 50,000 rupees ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ Capital reduction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8% ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿಗೆ. ಹಲೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆನಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. 8% preference share capital to write down the preference share to 50. Original face value 100. So 2 preference share capital 50. That means 1,50,000. Balance is 1,50,000. Correct? Yes. Yeah. Then 14% debentures of the nominal value along with the interest to be was waived off for 3/4 of the total amount and remaining to be paid in cash. So 2 lakh plus 56,000. ಅದು ಬರ್ಕೊಡಿ. 2,56,000. 2 RMRs. 3/4. ಎಷ್ಟು? 1,92,000. 1,92,000. Right side 1/4. 64,000. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2 lakh, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ 56,000, ಟು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 192, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. Internal reconstruction, too many problems ಬೇಡ. Wherever if we come across any adjustment, special adjustment, ನೋಡ್ಬೋದು. Start. So this week ನಾವು 50 marks mock test ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 1.5 hour, ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು 2 hours. So first 15 marks, even the general people if you want to write, you can write the test. Compulsory ಇಲ್ಲ general people ಗೆ. 15 marks MCQ ಇರುತ್ತೆ. I'm giving the format also. Instead of exactly half, 30 marks ಬದಲು 15 marks. ಆ 15 marks ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ಬೋದು, around 10 to 12 marks. Then 3 marks independent questions. Is it clear?
Then first question compulsory, descriptive, which will be maybe around 8 marks, and 4 marks. Normally that was a 4, 5 marks question. 2 marks. Then there will be 3 questions you have to attempt out of the 4. So it will be around 9 into 3. So effectively 35 marks only. So 8 marks for first question. Then they'll give you 4 questions. In that you have to attempt 9 marks. Say one question can be on financial statements of companies, on the amalgamation of the PC computation like this for 9 marks, 10 marks, internal reconstruction ಕೇಳ್ಬೋದು, cash flow statement ಕೇಳ್ಬೋದು, investment account ಕೇಳ್ಬೋದು. Investment account ಮಾಡಿದ ನಾನು revision ಅಲ್ಲಿ, did you do the revision? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Anybody has any doubt, any question? Reasonably enjoyed. Do more practice of PC. PC ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. And trust me, ಇದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ 60-70 ಬರುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಬಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿವೈಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಎಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿ ಡೌಟ್, ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಥಿಂಕ್ ಹಟ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶುಡ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಪ್ಯಾಂಟು? Yes, sir. ಯಾವನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಜೀನಿಯಸ್. ಬೇರೆ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ತರ್ಕ್ಲಾಂಡಿ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ. ಸರಿ ಅಲ್ವೇನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗುನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ ಸಾಕು. ಎಂಜಾಯ್. ಬಾಯ್ಸ್, ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.